per me perché quando io stesso l'ho incontrata ho sentito questa intensità. Ne me quittez pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas. Il ricamo ha una presenza nella storia del cinema, nel fatto che Suso Cecchi D'Amico fosse una ricamatrice, che Silvana Mangano fosse una ricamatrice, che John Crawford ricamasse, come ho scoperto recentemente che Henry Fonda facesse dei quadri a piccolo punto spettacolari, che Sylvia Sidney avesse insegnato a tutte le attrici d'epoca hollywoodiana a ricamare. Quindi c'è questo nesso, come appunto abbiamo detto, tra divismo e ricamo. Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. This is a work called The Table, Childhood. And it's a work by me and Raphael D'Andrea, who were both Canadians. And this particular piece, it's an interactive artwork. So what happens is that the table that's right here selects one of the viewers in this particular room. So if there's a group of people standing in the room, what it does is it chooses one of those individuals and then tries to have a relationship with them. When Max approached me with the idea of a table that interacts with people and that has a life, I thought this would be a great way to try to apply some of the things that I do for research to an artistic endeavor. It was a challenge to try to convert Max's vision, for example, of what the table should do to the appropriate mathematical language so that the table behaves in the way that we envisioned it to behave. That was a real challenge. The table has pet-like qualities. It's incredibly loyal, it's timid, it gets afraid, it has all of these other characteristics that you might find not only in an animal but also in people themselves. This is a typical inanimate object that people don't typically think of as having a life, yet it does have a life. We can bring a life to it. And I think we can do this to everything, not just a table. It shows that if you can do it to a table, you can do it to everything around us. In most cases, the viewer approaches an artwork and it's a passive kind of experience where the artwork just sits and you interact with the artwork. I've tried to change that around in this particular situation where the object chooses the viewer that it's going to have a relationship to the exclusion of everyone else in the room. So we've got 5 people in the room and only one of those people is having a real relationship with the object in the room. So who becomes the object? The table or that particular designated viewer? Io
io penso che quello che è una cosa fantastica nella mostra, che veramente attraverso questo camminare e avere questa offerta ricca di possibilità di vivere una cosa che è concentrata, talvolta ecco, riescono subito a capire, dire ecco questa è la cosa che abbiamo cercato, e forse dicono è troppo individualismo, cerchiamo di nuovo piuttosto l'utopia sociale di 30 anni fa, o capiscono oggi l'utopia sociale di 30 anni fa attraverso questi giovani che non accettano ancora. Sa vivere l'arte perché è non verbale, è un linguaggio universale in questo senso, perché è non verbale, non ha bisogno di traduzione. Well, I first started doing these photographs. They were just to paint from, honestly, and I didn't have any. Well, it's very hard to get somebody to sit for you for a long period of time, so I just took these photographs because I wanted to do some paintings of figures and interiors, and that they were just reference material. That's all how it came about. And the reason they're black and white and they're not colour, it's because I didn't have any money to buy any colour film, so that is just what I could get my hands on at the time. And I never envisaged them like, you know, being in a gallery or nothing at first. It was, honestly, it was just reference for paintings. See, I always wanted to be a painter, and that's what I was studying at the time. And but sometimes I would take a photograph that wasn't set up, and it wouldn't look like this, and it would be a photograph where I would catch somebody unawares, and the only thing I can describe it is like if you leave a tape recorder on in a room and you tape somebody's conversation accidentally, and then you see it in a, it just seems more it seems really interesting somehow, and so I started taking photographs out of this curiosity, and not as reference for paintings like this, like the other photographs that you see. I've watched you for so long. When I think about it, there's a big longing in the work. Maybe it stems from when I was a little boy and I wanted to, you know, I wanted to make something of myself, and there's always like a longing, and the way the composition's constructed, it's always like looking across the subject as something else. So I think, yeah, there is a longing and a melancholy in the work. I must have you. Sirens have nothing on my song. My song is ageless and perfect. Angels envy my song. You must be strong to resist this. I've seduced men you thought were myth. Gods have murdered mortals over me. They died with my name on their lips, my taste on their tongues. My love is the only one. Lo que he estado haciendo ha sido trabajar, hacer arte en torno a la clase trabajadora, cuestiones relativas a ella, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que lo he empezado a hacer en México, sobre todo en Latinoamérica,
Y una vez trasladado a Europa, pues no he sentido tanto interés por la clase trabajadora común europea, ¿no? Sino que he visto más interesante trabajar sobre los trabajadores que vienen de fuera, que son quizás los que están en condiciones más desfavorecidas, ¿no? Y en este caso, pues no solamente son de fuera porque no sean italianos, sino también porque son del sur de Italia, ¿no? También hay bastante gente de allí. Je m'appelle Malik, je suis du Sénégal. Je suis venu dans ces manifestations à travers des amis. Io sono dal Kosovo, un ragazzo che mi chiama Roby, ma i ragazzi, gli amici miei che mi chiamano Raffaello. Sono 13 anni qua in Italia, ma lavoro anche. Già mi chiamato per venire fatto questa manifestazione, allora già venuto per fatto dato la mano come tutte le gente. Lo que se ha hecho aquí ha sido hablar, bueno, me he dedicado a hablar con la gente que había en la calle vendiendo cosas en puestos callejeros y les he ofrecido 120.000 liras, que son pues $60, que es más de lo que ellos pueden ganar en bastante tiempo, porque se dejen teñir el pelo, ¿no? Que es una forma también de aproximarlos a los otros extranjeros un poco más privilegiados que vienen a Venecia. Ouais, pour le prix, je ne sais rien, vraiment. Ouais. Je suis venu ici seulement parce que même si on ne paye pas, c'est quelque chose de divertissant. C'est amusant, oui. Cioè, ma gli amici miei mi hanno detto che si fanno il biondo e si pagano le persone che si fa il biondo, ma ho detto vabbè vado a farmi anch'io il biondo. Allora bisogna dare la mano per l'antirazzismo, per le razziste, antirazzismo, tutte le gente, allora bisogna dare le mani per le gente. Yo no critico nada, procuro colocarme al margen, ¿no? Y simplemente activas mecanismos que están siendo utilizados normalmente por el sistema capitalista, que es el único sistema que existe, y los plantas delante de una forma, lo que hago es limpiarlos y ponerlos muy crudamente, ¿no? Y eso pues puede parecer una ambigüedad, ¿no? Pero a mí me parece simplemente una traslación de una explotación que está ocurriendo de cualquier forma fuera de la sala de arte, ¿no? O incluso dentro, ¿no? También. Si può dire, va bene, è diventato molto più spettacolare perché non c'è più stile. Questo in un certo modo è questo postmodernismo che ci ha insegnato questo, ma allo stesso momento quello che capita adesso, che di nuovo si vede che un problema generazionale di approfondire questa relazione tra gli uomini. E dunque non è stile, dunque non è che si tratta di stile, ma hanno di nuovo un contenuto interno da dire. In questo momento anche la mostra diventa molto più lavoro per lo spettatore, perché deve molto più regolare il suo tempo, non è solamente offerto una cosa spettacolare. E legare tutto questo in questa mostra è un po', ecco, quello che il curatore deve fare, deve informare sulle cose di oggi e allo stesso momento deve farlo di una maniera più o meno drammaturgica che non è noiosa, no? La creatività deve essere dappertutto.